Okay. Good afternoon to one and all. In the previous lecture, we have discussed regarding Scott connection, or we can call it as a T connection, or it is nothing but three-phase to two-phase conversion, or it may be a two-phase to three-phase conversion. So see, in case of Scott connection, we are using a two single-phase transformer. If there are two single-phase transformer is there, and you want to make the Scott connection, then in two single phase transformer, one transformer, it will be act as a main transformer, and one transformer, it will be act as a teaser transformer. Okay, see, these two transformer are not magnetically connected to each other, but it is electrically connected to each other, right? No, it is electrically connected. So the main transformer, it is centrally tapped. आपण diagram बघितली होती बघा. The main transformer, it is centrally tapped. That means center tapping it is used, and the number of turns of the main transformer, it will be divided into two same part or two equal part. That means 0.5 turns on the left hand side, 0.5 turns on the right hand side. Okay. And according to this, we have calculated how many turns it will be present in case of teaser transformer. Teaser transformer la kiti number of turns paijil. So we have calculated that number of turns is nothing but root 3 by 2. Root 3 by 2. It is nothing but 0.866% of that of primary number of turns. Primary number of turns 0.866 times turns काय पाहिजे? Teaser transformer च्या primary ला present पाहिजे. So we have also drawn the phasor diagram for the same. We have taken one of the BC, or it may be voltage B to C as a reference phasor. According to this, we have drawn the phasor, and by using the Pythagoras theorem, or it may be triangular property, we have calculated the value of AD number of turns present in that of teaser transformer we have calculated. On the secondary side, there are two phases are obtained. दोन phase मिळत आहेत secondary side ला. Primary side ला there are three phase side, or this side it is nothing but three phase side. On the secondary side, there are two phases and the neutral point. If we do the neutral point common, then we will get the two phase and neutral, right? No, so that means it is a three phase to two phase conversion. If we make connection reverse of that, it is nothing but two phase to three phase conversion. Like that, the Scott connection, it can be used. Okay, now we will discuss first of all application of Scott connection, or where it can be used, and then we will start the today's point, or that is tap changing transformer. So this is the tap changing transformer, it is the last one point. So before discussing regarding tap changing transformer, first of all we will discuss application of Scott connection. What are the application, where it can be used? So we will discuss regarding first one application. See, the following are the application of the Scott connection, or we can call it as a T connection. T connection kiva Scott connection che, these are the application. First one, we have already discussed the need of Scott connection in the firstly. पहिल्यांदा आपण need बघितली होती. Why it is needed? का गरजेचं होतं Scott connection? I have tell two reason. मी दोन reason सांगितले होते तुम्हाला सुरुवातीलाच. I think 2 point is there. दोन point होते. Why the Scott connection is needed? Two phase converts into three phase. Three phase conversion into two phase, or two phase conversion into three phase. ते त्याचं meaningच आहे. But why it is needed? कुठं गरजेचं होतं? त्याचे दोन ऑब्जेक्टिव्ह मी पहिल्यांदा सांगितले होते. फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव्ह इज दॅट, फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव्ह, इफ द एक्झिस्टिंग सिस्टीम इज थ्री फेज, एक्झिस्टिंग सिस्टीम थ्री फेज मध्ये आहे, आणि युअर लोड और युअर एक्स्ट्रा लोड हॅव्हिंग अँड टू फेज लोड. माझा टू फेज लोड आहे. इनिशियली आय एम युझिंग थ्री फेज लोड, but after there is a day by day there is a change in the power system, also change in the newly technological equipment like machine, motor, or it may be some furnace.
So if I want to install their two-phase system or two-phase equipment, okay, at that situation it is useful. And another one, if we are using any furnace, so furnace it will require a two-phase transformer. Okay, so for that reason we have using the Scott connection. See, similarly application is there. The Scott connection or T connection, it is used in an electric furnace installation where it is desired to operate, where it can be desired to operate two single phase together and draw the balanced load from the three phase supply. Okay, so also one of the important point, if we are without using Scott connection or T connection and we are using a on three phase supply, there are two phase load, there is a unbalancing, it will be occur, right? No, unbalancing means sangitla concept. So to avoid that unbalancing, we want to flow the balanced current from three phase supply, we required a Scott connection, and it is required for electric furnace installation. So this electric furnace, it is nothing but it is one type of non-linear load, and in case of non-linear load there is always unbalancing, it will be occur. Non-linear load असेल तर त्याच्यामध्ये unbalancing occur होतं. So to avoid that condition, if we use a Scott connection instead of connecting that non-linear load to that of three-phase line, if we are using a Scott connection, then it is useful for balancing them, or load should be balanced, or the balanced current it should be drawn from the supply. Supply कडून balanced current काय होतो, drawn होतो. This is the first one application. Second one application is that it is used to supply the single phase load such as electric train, which are so scheduled as to keep the load on the three phase system as nearly as possible. Okay, see, suppose there is a electric traction load. Electric traction load, suppose there is a three phase load. Three phase load, in that the train locomotive motor, or it may be ट्रेनच्या ज्या काही मोटर असतील, सपोज दॅट मोटर इट इज नथिंग बट इट इज हॅव्हिंग अन थ्री फेज लोड. सपोज आपण जर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज केली, so it will require a three phase load, but for the light purpose as well as fan purpose we require a single phase load. Again there is an unbalancing or it will be occur. So to avoid that unbalancing, it is possible to use that connection, that is Scott connection. It will balance the load condition, or it may be it will balance the load current taken from the supply, as well as it's a scheduled load. It can keep the load nearly it is possible to that of three phase system. Three phase system वरती जेवढा possible load आहे तेवढा काय करेल, load schedule करू शकतो. So this is the next one application. Third one application is that the Scott connection is used to link a three-phase system with a two-phase system. As we know that the Scott connection, it can be used for three-phase to two-phase conversion. That means it will act as a link between three-phase to two-phase. Okay, Scott connection, it is nothing but it is used to link in between three-phase to two-phase system with the flow of power in either direction. That means power can be flowing from both the direction. Suppose your any one of the three phase line is there, एखादी three phase line गेली आहे इथून, and suppose here it is one of the two phase line is there. Okay, if we are using here three phase to two phase conversion like a Scott connection, in between that जर आपण Scott connection use केलं, okay, suppose on the three phase line there are some of the load, it can be connected like a three phase motor is there. On a two phase system there are two phase load, it can be connected like a furnace, or it may be another word two phase motor load is there. So to transfer power from three phase to two phase circuit as well as two phase to three phase circuit, either power it can be transferred for both direction, from three phase to two phase as well as two phase to three phase. So it will act as a one type of link. Okay, that means it is the linking between two phase to three phase, right? Now
two phase to three phase, or it is nothing but three phase to two phase, and we are able to flow the power in both the direction. दोन्ही direction ला power काय करू शकतो, transfer करू शकतो. Suppose बघा, if the power from this line it will be get interrupted. जर इकडली power generator करून येणारी power जर interrupt झाली, but I want to maintain the continuity of the supply of that three phase line. So if this power it can be transferred by using this two phase system to three phase system, and from three phase system to load, right? No, that means continuity of supply it can be also maintained. Okay, so these are the application. Again, the Scott connection, it will permits conversion of three phase system to two phase system, and vice versa, that means two phase system to three phase system. But since two phase generator are not available, okay, see, there is a no two phase generator is available. So for that two phase system, there are another one two phase system is connected, then and then only we are make the continuity of supply of this three phase system. There is a no separate generator, याच्यामध्ये separate generator नसणार आहे. So but two phase generator are not available. The converter from two phase to three phase are not used in the practice. So generally the conversion from two phase to three phase, it is not generally used in the practice, because two phase system not able to generate, or not generator, it will be not present to generate the electricity in two phase. So that we are generally converting three phase to two phase. Generally आपण three phase to two phase मध्ये काय करतो, convert करतो. So this is related to Scott connection and some of the application of this Scott connection. All of you understood? I think Scott connection you people already understood in the previous lecture. Today I will discuss that application, and now I will start the last point, that is tap changing transformer. All of you getting, no? Yes, application. Yes, sir. Okay. Now we will discuss about the next one point, is that tap changing transformer. Tap changing transformer. Okay. Okay. So see, in the power system, there are regulation of voltage, it is necessary. That means we want to regulate the voltage. What is mean by regulation? Regulation means what? We want to control the voltage, or we want to regulate the voltage, right? No. So Yes, controlling as per our requirement, we want to control the voltage, or we want to regulate that voltage. Voltage आपल्याला काय करावं लागेल, regulate करावं लागेल, or we want to control the voltage. Also another one function is that sometimes we want to compensate the voltage. That means we want to compensate the voltage, or to meet the power demand. In the power system 3, there is more details in regarding compensation. That means reactive power compensation, voltage compensation, current compensation. So compensation, what is the meaning of compensation? Bharpai. So this is related to cost, but in case of power system or electricity, compensation. Kai compensation means? Same as that of Bharpai is nothing but in case of compensation, we want to meet that value. भरपाई म्हणजे काय करतो आपण, ती व्हॅल्यू मीट करायची. So similarly compensation is nothing but meet that value. Suppose one of the three phase line is there, and suppose to meet the demand, or to meet the desired value, we want to do the sum of the compensation of voltage, compensation of current to that line. त्या लाईन मध्ये आपण काय करतो, compensation करतो. म्हणजे meaning of that is nothing but we are providing extra voltage,
म्हणजे व्होल्टेज ऍड करतो त्या लाईन मध्ये. करंट कंपन्सेशन इज नथिंग बट वी आर ऍडिंग द करंट टू दॅट ऑफ लाईन. Okay, or somewhat it is required that reactive power compensation. Reactive power, so in case of generator, real power it can be flowing from generator to transmission line, and reactive power it will be flowing from transmission line to generator. So generator it will require a reactive power to generate electricity. Okay, so sometimes the reactive compensation or it may be reactive power compensation it can be done. रिएक्टिव्ह पॉवर काय करतो आपण त्या लाईन मध्ये फेड करतो एक्सटर्नल. ओके, सो सिमिलर टू दॅट कंपन्सेशन इट इज नथिंग बट वी वॉन्ट टू ऍड सम व्होल्टेज, ऍड सम करंट और इट मे बी ऍड सम पॉवर टू दॅट लाईन. त्या लाईन मध्ये पॉवर काय करतो ऍड करतो. पॉवर ऍड इट इज नथिंग बट पॉवर कंपन्सेशन. इफ यू ऍडिंग व्होल्टेज इट इज नथिंग बट व्होल्टेज कंपन्सेशन. If we are adding current it is nothing but current compensation. So like that, see, the regulation of the transformer voltage it is needed in the recently, or the we want to regulate that voltage, desired amount of voltage as per our requirement we want to regulate that value. ती व्हॅल्यू मला काय करावं लागते, रेग्युलेट करावी लागते. ओके, दॅट मीन्स we want to regulate the voltage, we want to regulate the regulation it is required. So see, there is a arising in the regulation in the power system, so that we required a tap changing transformer. So suppose we want to regulate a voltage for some load. काही लोडला आपल्याला रेग्युलेट केलेलं व्होल्टेज पाहिजे. सो रेग्युलेट इज नथिंग बट सपोज ऍट अ डिझायर्ड और स्पेसिफिक व्हॅल्यू व्होल्टेज इट विल बी रिक्वायर्ड. तेवढंच मला व्होल्टेज पाहिजे. सो इट इज नथिंग बट supply a desired voltage. Now suppose we want to compensate or we want to counter the drop in that line. त्या लाईन मध्ये मला काय करायचं, तेवढ्याच अमाऊंटचा ड्रॉप काय करायचा, ऍड करायचा. दॅट मीन्स व्होल्टेज ड्रॉप और इट मे बी रिड्यूस सम ड्रॉप. ड्रॉप काय करायचं, रिड्यूस करायचं. सो दिस इज अनदर वन फंक्शन ऑफ टॅप चेंजिंग ट्रान्सफॉर्मर. अँड थर्ड वन इज दॅट we want to give the input supply voltage as per the requirement of load. As per the requirement of load or as per the load it will be changes. लोड चेंज झाल्यानंतर मला काय करायचं, जेवढ्या अमाऊंटचं व्होल्टेज रिक्वायर्ड आहे तेवढं व्होल्टेज काय करायचं, फेड करायचं. ओके, सो दिस इज द टॅप चेंजिंग ट्रान्सफॉर्मर. इट इज युज्ड फॉर दॅट पर्पज. या पर्पज साठी टॅप चेंजिंग ट्रान्सफॉर्मर म्हणतो, यूज करतो आपण. सी, additionally the tap changing transformer it can be used in the power system to do the compensation of reactive power as well as active power. Active power compensation as well as reactive power compensation साठी पण आपण काय करतो, यूज करतो. that means to meet the specific power flow or it may be to meet the desired power flow on that line. Okay, see, to change of voltage is affected by the changing of number of turns. आता जर हे व्होल्टेज चेंज करायचंय मला, हाउ द व्होल्टेज इट कॅन बी चेंज. एनीवन, हाउ दिस व्होल्टेज इट कॅन बी चेंज. सपोज माय ट्रान्सफॉर्मर इज देयर. Any transformer, suppose we consider here it is single phase transformer. I want to change the voltage at output side or it may be load side. What we want to do? By varying current. By varying current. See, the primary voltage, primary supply it can be provided already. Suppose 230 volt, 10 ampere current it will be flowing. I want to change the secondary side voltage. मला secondary side चे voltage regulate करायचं. What we want to do? काय करावं लागेल मला? What do we want to do? Say, see here, if the same number of turns is there, the number of turns or k is equals to 1 असेल, what happen if 230 volt is applied to the primary, at the secondary how much voltage we will get? How much?
किती व्होल्टेज मिळेल? ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो K इज इक्वल्स टू 1 आहे. V2 डिवाइड बाय V1 इज इक्वल्स टू N2 डिवाइड बाय N1 इट इज इक्वल्स टू K. K ची व्हॅल्यू 1 आहे. किती असेल व्होल्टेज? प्रायमरीचं व्होल्टेज 230 आहे. सेकंडरीचं किती असेल? व्हेरी सिंपल क्वेश्चन इज देअर. हा, you people are not understanding my question. See, K is equals to 1 आहे. ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो सेम असेल तर प्रायमरी आणि सेकंडरीचं व्होल्टेज किती असतं? वेदर इट इज सेम और डिफरंट? Same. हा, Same. सी ना. सो दॅट आय हॅव राईट हिअर ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो इक्वेशन. 230 डिवाइड बाय 230 केलं तरच 1 येईल ना. Yes, sir. So simple question is there. So V2 divided by V1, that means if the transformation ratio it can be same, that is K is equals to 1, then same voltage it can be obtained. But we are not able to change that voltage. It's voltage मी change करू शकतोय का? Suppose I require 200 volt. I am able to change? See, V2 divided by V1 सांगितलं. Now N2 divided by N1. N2 divided by N1 is nothing but K. K is equals to 1 आहे. म्हणजे N2 आणि N1 काय आहेत? Same. सेम आहेत. N2 आणि N1 काय आहेत? सेम आहेत. So see, if N2 and N1 it can be same, then if N1 it kept as it is and if I change the N2, जर मी N2 चेंज केलं, व्होल्टेज चेंज होईल का? Yes, sir. Yes, sir. That I want to tell. See, the change of voltage it is affected by the changing the number of turns. Number of turns काय करावं लागतील? चेंज करावे लागतील. Then we are obtain the change in voltage. व्होल्टेज मध्ये चेंज कधी ऑब्टेन होतो? टर्न्स रेशो सेम असेल तर सेम व्होल्टेज मिळेल. टर्न्स रेशो चेंज केला, टर्न्स रेशो म्हणजेच नंबर ऑफ टर्न्स. नंबर ऑफ टर्न्स जर आपण चेंज केल्या तर आपल्याला चेंज इन व्होल्टेज मिळेल. ओके, नाउ सी, the change of voltage it can be affected by the changing of number of turns of the transformer provided with some taps. Okay, so see how this winding number of turns it can be changed. कसे चेंज करू शकतो आपण? बघा, कन्सिडर करा. This one is one of the core आणि this is the winding it can be wound on that core. या कोर वरती काय केलेलं आहे? वाइंडिंग वुंड केलेलं आहे. ओके, वेदर देयर इज अ पॉसिबल टू चेंज इन टर्न्स हिअर. म्हणजे सपोज ह्या 10 नंबर ऑफ टर्न्स आहेत, मला व्होल्टेज कमी रिक्वायर्ड आहे, सो दॅट आय वॉन्ट टू यूज 8 नंबर ऑफ टर्न्स और आय वॉन्ट टू यूज 5 नंबर ऑफ टर्न्स. मला 5 नंबर ऑफ टर्न्स काय करायचे आहेत? यूज करायचे. इफ आय वॉन्ट टू यूज 5 नंबर ऑफ टर्न्स, then there is a sufficient point is required to do the connection at 5 number of turns. मला 5व्या नंबर ऑफ टर्न्सच व्होल्टेज पाहिजे, म्हणजे याच्यामधल्या हाफ व्होल्टेज पाहिजे. 5 नंबर ऑफ टर्न्स पाहिजे तर 5व्या नंबरच्या टर्न्स पाशी एखादा टर्मिनल पॉइंट पाहिजे का नाही? Yes, sir. फॉर आवर कनेक्शन. सो दिस इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ टॅपिंग. म्हणजे मी काय करतोय, त्या एका पर्टिक्युलर पॉइंटला काय करतोय? टॅपिंग करतोय. ओके, देन आय विल गेट द चेंज इन व्होल्टेज at that condition. Okay, so see, so this is nothing but tap changing. So see, some taps are provided. That means suppose there are 100 number of winding. Suppose I want to provide a tap, 5 tap for equal turns. Equal turns चे जर 5 tap मी प्रोव्हाइड केले तर 20 टॅपला 20 नंबर ऑफ टर्न्सला एक टॅप येईल. नंतर 40 नंबर ऑफ टर्न्सला एक टॅप येईल. सिमिलरली 60 number of turns like tap in like that. See here, suppose these are the one winding. ही winding आहे. This is one of the winding, and on this winding there are, suppose these are the 100 number of turns and I want to provide a 4 number of tapping. So see, total 0 to 100, or we can write here 0 to 100. If I connect this one number of turns is nothing but
0 to 75, इथं 100 consider करा, इथं 0 consider करा. Okay, 0 to 100. If I connect this tap to here, then I got this number of turns, up to that this number of turns, and up to that this number of turns, like that. Okay, see, that means there are some point or some of the tapping point is required to do the connection. That means to change the number of turns काय करायचे, change करायचे. Now see, if we consider a core type transformer, as we know that a core type transformer मध्ये winding encircles the core, that means winding ह्या कोरच्या भोवती असतात. And in case of three phase transformer, LV winding it is nearer to the core and HV winding above the LV winding. See, LV winding it is nearer to the core. कोरच्या भोवती कोणती वाइंडिंग असते? LV winding. Okay, because insulation requirement is less in case of LV winding. So these are insulated from the core also, as well as winding are insulated from each and every turns also. And above that LV winding there are HV winding, it can be wound. याच्या भोवती काय केलेली असते? HV winding by using some insulated material. Whether there is a possible to take a number of turns or tapping from LV winding. बघा, एक LV winding आहे किंवा एखादा रॉड आहे, कन्सिडर करा दिस वन इज द वन आयर्न कोर. याच्या भोवती काय केले? LV winding वुंड केले, आणि त्या LV वाइंडिंगच्या भोवती परत मी HV वाइंडिंग वुंड करतो. Whether there is possible to take the tapping point of LV winding? No. No. Okay, that means above that HV winding is there. Okay, so this is concept of tapping. That means we want to provide a tap sufficiently close, control the voltage. Taps are provided on, always it is provided on high voltage winding. So this point I want to tell here, taps are usually provided on the high voltage winding. Taps कोणत्या winding ला provide केले जातात? High voltage. High voltage winding. Okay, see, this operation or this tap changing, where the tap it can be provided, so we can change that tap. आपण हे जे काय टॅप आहे, म्हणजे सपोज आय एम हॅव्हिंग वन कनेक्शन पॉइंट किंवा एखादी वायर आहे, कन्सिडर करा माझ्याकडे. आय वॉन्ट टू कनेक्ट इनिशियली दिस पॉइंट. पहिल्यांदा या पॉइंटला कनेक्ट करायचे. ॲट दॅट सिच्युएशन लोड ऑफ दॅट ट्रान्सफॉर्मर इट इज नथिंग बट सपोज फुल लोड. ट्रान्सफॉर्मर वरती फुल लोड. नाउ लोड ऑन द ट्रान्सफॉर्मर इट मे बी हाफ. देन इफ आय चेंज दिस टर्मिनल, मी हे टर्मिनल चेंज करून दुसऱ्या टॅपला कनेक्ट केलं, then to meet that desired load or to meet the desired demand which is sufficient power, I am able to fade by connecting or by changing that tap. Tap change करून मी काय करू शकतो? Connect करू शकतो. Right? No. So see, understood first point. Taps are always provided on high voltage. Tap जे आहेत ते it is always provided from high voltage, because in case of core type transformer, LV winding is wound above the core, and above that HV winding, above that LV winding, the HV winding it can be wound. So it is not possible to take the terminal out from the LV winding. LV winding पासून आपण टॅपिंग चे टर्मिनल बाहेर काढू शकत नाहीये. So that generally the tap it can be provided on HV winding. Okay, and we are changing that tap as per our desired voltage requirement. आपल्या desired voltage requirement वरून आपण काय करतो? ते tap change करतो. Okay, see, this tap changing it can be done by two way. This one tap changing it can be done by two way. That means first one type of tap changing, it is nothing but first one type of tap changing, it is nothing but on load tap changing. That means changing of tap when transformer on no load. ज्यावेळेस ट्रान्सफॉर्मर नो लोड कंडिशनला आहे त्यावेळेस आपण टॅप चेंज करू शकतो.
And second one condition is that changing a tap when transformer on load condition. म्हणजे ज्या वेळेस ट्रान्सफॉर्मर वरती लोड कनेक्टेड आहे त्या कंडिशनला पण टॅप चेंज करू शकतो. ओके, सी on a no load tap changing, it means that when the transformer it is taken out for a service, ज्यावेळेस ट्रान्सफॉर्मर सर्व्हिस साठी टेकन आउट केले, at that condition we are changing a tap. It is nothing but on a no load tap changing. नो लोड कधी असतो ट्रान्सफॉर्मर वरती, ज्यावेळेस तो लाईनला कनेक्ट आहे, ऑलवेज देयर इज अ समवॉट लोड, इट शुड बी प्रेझेंट, राईट नो. फॉर एक्झाम्पल in our agriculture field, if our distribution transformer it may burn, आपला ट्रान्सफॉर्मर जो आहे डीपी म्हणतो आपण, तो बर्न झालेला आहे. दॅट मीन्स वी आर टेकन आउट फॉर मेंटेनन्स पर्पज साठी टेकन आउट केलेला आहे. परत तो ट्रान्सफॉर्मर रिवाइंड केलेला आहे. दॅट मीन्स रिवाइंड इट कॅन बी डन अँड वी आर इन्स्टॉल ॲट दॅट पोझिशन. इन्स्टॉल केल्यानंतर तो लगेच त्याच्यावरती लोड कनेक्ट केला जातो का? काय करतो आपण? माहित असेल तुम्हाला, ऍग्रिकल्चर फील्ड मध्ये काय केलं जातं मग? लगेच लोड कनेक्ट केला जातो का त्याच्यावरती? म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर तुमचा शेतीचा जळलेला आहे, आपण तो रिवाइंड करून परत घेऊन आलेलो आहे आणि परत तो इन्स्टॉल केलेला आहे. ज्या दिवशी इन्स्टॉल केला त्या दिवशी लगेच तो लोड कनेक्ट करतो का आपण? नो सर. व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड इट? काय करतो मग? काय करतो त्या कंडिशनला? काय म्हणतो आपण? ट्रान्सफॉर्मर कनेक्ट केलाय म्हटल्यानंतर व्हॉट हॅपन वेन इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू लाईन? दॅट मीन्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू लोड. जनरली करतो का आपण? नाहीये. मग काय म्हणतात शेतकरी? काय म्हणतात? ट्रान्सफॉर्मर आणलेला आहे आणि कधी आपण उद्या जोडणार आहे, परवा दिवशी जोडणार आहे लोडला कधी जोडणार आहे? किंवा 2 दिवसांनी जोडणार आहे. मग 2 दिवस आणून काय करतात मग त्याच? काय केलं जातं माहिती? बर, त्याची प्रायमरी वाइंडिंग कनेक्ट केलेली असती का? लोड कुठं असतो? सेकंडरी साइड. सेकंडरी. प्रायमरी कनेक्टेड असते का? नो. प्रायमरी पण कनेक्टेड नाही. मग 2 दिवस अगोदर आणून काय फायदा त्याचा? माझा क्वेश्चन लक्षात येतो का तुमच्या? येस सर. ट्रान्सफॉर्मर मी रिवाइंड करून आणलेला आहे, मी इन्स्टॉल करून ठेवलेला आहे, पण 2 दिवस त्याच्यावरती लोड देत नाही आपण. व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड इट? लोड देत नाही याचा अर्थ सेकंडरी साइड ओपन आहे, म्हणजे नो लोड कंडिशन. मग प्रायमरी साइड कनेक्टेड असते का? प्रायमरी कनेक्टेड असते का? बघा, तुमच्या ऍग्रिकल्चर फील्ड मध्ये जे काम करत असाल त्यांना माहिती असेल, ते म्हणतात चार्जिंगला लावलेला आहे ट्रान्सफॉर्मर, म्हणतात का? Yes, sir. चार्जिंगला लावलेलं आहे म्हणतात ट्रान्सफॉर्मर. सो मिनिंग ऑफ दॅट, द प्रायमरी इट कॅन बी कनेक्टेड टू द लाईन. प्रायमरली लाईनला कनेक्ट केलेली असते आणि सेकंडरी साइड ओपन केलेली असते. सो ऍट दॅट सिच्युएशन देअर इज अ इनरश ऑफ मॅग्नेटायझेशन करंट, म्हणजे जे वाइंडिंग आहे रिवाइंड केलेलं त्याचं मॅग्नेटायझेशन प्रोड्यूस होण्यासाठी किंवा मॅग्नेटायझेशन इनरश करंट इंड्यूस होण्यासाठी तो चार्जिंगला लावला जातो किंवा तो लाईनला कनेक्ट केला जातो. बट ऍट दॅट सिच्युएशन सेकंडरी साइड इट इज केप्ट ओपन सर्किट, राईट ना? So at the no load condition there is a inrush of magnetization current. It will be flowing from the primary and secondary. Primary आणि secondary मधून inrush of magnetization current flow होतो. So this magnetizing current, it will magnetize that winding or it may be magnetize that core, okay, and then it will induces some EMF in the secondary side. So after 1 or 2 days this it can be connected to secondary side or it may be लोडला तो काय केला जातो? कनेक्ट केला जातो. सी ऑन लोड टॅप चेंजिंग
and offload tap changing. That means there are two types of tap changing. We are changing a tap when transformer on no load. ज्यावेळेस ट्रान्सफॉर्मर नो लोडला आहे त्यावेळेस आपण टॅप चेंज करू शकतो. म्हणजे बघा मेंटेनन्स पर्पज साठी ट्रान्सफॉर्मर वी आर टेकिंग आउट फ्रॉम द सर्किट. ऍट दॅट सिच्युएशन वी आर चेंजिंग द टॅप. म्हणजे काय केलंय बघा, सपोज इन द पावर सिस्टीम the MSCB or it may be substation, it will be analyze the power of that area. ज्या एरियामध्ये ट्रान्सफॉर्मर काय केलंय, इन्स्टॉल केलंय. सपोज दिस इज ट्रान्सफॉर्मर, इट कॅन बी इन्स्टॉल्ड इन द पंढरपूर रिजन. एखाद्या पंढरपूरच्या छोट्या रिजन मध्ये काय केलंय, इन्स्टॉल. So there is a power, this power it can be analyzed by the MSCB or it may be म्हणजे how much amount of demand of that area is there, how much amount of load, or it may be how much that means how much amount of load it should be present at what time. That means peak hour म्हणजे कोणता peak hour आहे, कोणता लो लोड आवर आहे, म्हणजे कोणत्या आवरला कमी लोड असतो, कोणत्या आवर मध्ये जास्त लोड असतो. सो इट विल बी अनालाइज्ड बाय MSCB or it may be substation because there is analyzing equipment. See, suppose the analyzing or after analyzation the conclusion is that the capacity of the transformer it is 100 kVA and the near about demand of that area is nothing but 50 kVA. त्या ट्रान्सफॉर्मरचा त्याची कॅपॅसिटी 100 kVA आहे आणि त्याची डिमांड जी आहे त्या एरियाची नियर अबाउट 50 kVA आहे असं अनालाइज झालं किंवा कन्क्लुजन निघालं. ओके, वेदर देयर इज अ गुड टू कनेक्ट टोटल 100 kVA or it may be to provide total 100 kVA supply for 50 kVA demand load. No. Okay, so when we are taking transformer for service or it may be when we are taking transformer for repair purpose, at that situation they are changing a tap. ते काय करतील, टॅप चेंज करतील, म्हणजे नंबर ऑफ टर्न्स काय करतील, कमी करतील. अगेन हियर ऑल्सो इफ द नंबर ऑफ टर्न्स, इफ देयर आर टॅप आर प्रोव्हाइडेड ऑन द वाइंडिंगला जर टॅप प्रोव्हाइड केलेले असतील तर करू शकतील. If the taps are not provided, then it is not possible. Okay, when the taps are provided, they will change the taps. That means they know the demand, it is nothing but near about 50 kVA demand. So suppose there are 4 number of tappings is there, 4 tappings असतील तर 4 मधली ती 25% टॅपिंग काय करतील, रिड्यूस करतील. म्हणजे 25% वाइंडिंग रिड्यूस करतील. इट कॅन बी कनेक्टेड टू 75%. ओके, सो लाइक दैट. But if it is connected to 75, again it is continuous voltage it should be provided to the load. त्या लोडला कंटिन्युअस जेवढं रिक्वायर्ड व्होल्टेज असेल तेवढं प्रोव्हाइड केलं जाईल. ओके, सो दिस इज वन पार्ट दॅट इज ऑन नो लोड टॅप चेंजिंग ट्रान्सफॉर्म. म्हणजे नो लोड कंडिशनला ट्रान्सफॉर्मरचं टॅप चेंज केलंय, ते परत काय झालं, फिक्स झालं. बरोबर ना, when it is installed then it is fixed. And second one type is that on load tap changing. So it is most important. That means when the load of the transformer it is load should be present on the transformer. On that condition, without interrupting the power, we are changing the tap. Okay, म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर वरती लोड आहे. सपोज देयर इज अ लोड ऑन द ट्रान्सफॉर्मर हॅव्हिंग अँड 10 किलोवॅट लोड ऑफ दॅट एरिया, किंवा त्याचा लोड काहीतरी आहे, लाइटिंग लोड असेल, डोमेस्टिक लोड असेल, और इट मे बी ऍग्रिकल्चर लोड असेल. सो लोड शुड बी प्रेझेंट, काहीतरी लोड आहे. ऍट दॅट सिच्युएशन वी आर चेंजिंग अ टॅप. सो दिस टॅप चेंजिंग इट इज कॉल्ड ॲज ऑन लोड टॅप चेंजिंग. सो देयर आर 2 टाइप्स. दॅट इज ऑफ लोड टॅप चेंजिंग, ज्यावेळेस लोड नो लोड आहे त्यावेळेस आपण टॅप चेंज करू शकतो. And on load tap changing, that means load present on the system and then we are changing the tap. Then also we are changing the tap. तरी पण आपण काय करू शकतो, टॅप चेंज करू शकतो. So this is the on load tap changing and off load tap changing. So these are the 2 types of tap changing transformer. Is that on load tap changing and off load tap changing. See, in that first one, off load tap changing, in this method the transformer is disconnected from the main supply
ट्रान्सफॉर्मर इट कॅन बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द मेन सप्लाय, म्हणजे मेनच्या सप्लाय कडून ट्रान्सफॉर्मर डिस्कनेक्ट केला जातो, किंवा तो मेंटेनन्स साठी टेकन आउट घेतलेला आहे, रिपेअर पर्पज साठी तो टेकन आउट घेतलेला आहे. ओके, ऍट दॅट सिच्युएशन वी आर चेंजिंग द टॅप. इट इज कॉल्ड ॲज ऑफलोड टॅप चेंजिंग. त्याला आपण ऑफलोड टॅप चेंजिंग म्हणतो. ओके, अँड मेन सप्लाय, when the tap setting is to be changed, the tap setting is usually done manually. हे मॅन्युअली केले जाईल. and the upload tap changing transformer is shown in figure. फिगर मध्ये जो दाखवलेला आहे हा अपलोड टॅप चेंजिंग ट्रान्सफॉर्मर आहे. फर्स्ट वन, पहिला जो आहे तो अपलोड टॅप चेंजिंग ट्रान्सफॉर्मर. ओके, नाउ अपलोड म्हणजे ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड नो? अपलोड मीन्स येस सर. सर टॅपिंग हे प्रायमरी वाइंडिंगलाच केलं जातं का? हो, येस. ओके. मग सर स्टेप अप अँड स्टेप डाऊन मध्ये डिफरन्स काय आहे? आणि हे ऑफलोड मध्ये स्टेप अप अँड स्टेप डाऊन मीन्स म्हणजे वाइंडिंग रिलेटेड आहे ना, मग हे ऑफलोड आणि स्टेप अप अँड स्टेप डाऊन मध्ये काय डिफरन्स आहे याच्यात आणि त्याच्यात? okay, okay. So see, the voltage obtained from step up and step down, step up आणि step down चं व्होल्टेज जे आहे ते फिक्स असेल. सपोज इथं मी 100 टर्न्स यूज केले आहेत आणि मला स्टेप डाऊन करायचंय. सपोज स्टेप डाऊन साठी मी 50 यूज केले. लक्षात घ्या, 100 नंबर ऑफ टर्न्स यूज केले आहेत, सेकंडरी साइडला 50 नंबर ऑफ टर्न्स यूज केले. सो टर्न्स रेशो N2 is less than N1 is nothing but step down transformer. बरोबर? येस सर. But voltage obtained at this condition it will be constant. याच्यापासून मिळणारा व्होल्टेज जे आहे सेकंडरी साइडचे ते कॉन्स्टंट राहील ना? येस सर. का परत चेंज करू शकतो मी जर टॅपिंग नाहीत प्रोव्हाइड केले याला? वेदर इट इज पॉसिबल? नो सर. इफ टॅपिंग्स आर प्रोव्हाइडेड, आता मी काय केले, प्रायमरी साइडला टॅपिंग प्रोव्हाइड केले. ओके, सी, इफ द टॅपिंग्स आर प्रोव्हाइडेड, टॅपिंग प्रोव्हाइड करतो म्हणजे काय करतोय, नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस करतोय. इफ द नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस केले, number of the voltage at the input side it will be changed. If the voltage at the input side it will be changed, obviously the secondary induced EMF it will be also changed. होईल ना? येस सर. So that can be achieved by using tap changing. But this is offload tap changing. म्हणजे offload tap changing करायचं असेल तर मला ट्रान्सफॉर्मर काय करावा लागेल, सप्लाय पासून डिस्कनेक्ट करावा लागेल. एक तर तो रिपेअर पर्पजला घेतल्यानंतर करू शकतो, एक तर तो मेंटेनन्स पर्पजला घेतल्यानंतर करू शकतो, किंवा मला पर्पजफुली टॅप चेंज करायचं आहे. ऍट दॅट सिच्युएशन आय एम डिस्कनेक्टिंग इट फ्रॉम सप्लाय अँड आय एम डुईंग टॅप चेंजिंग. गेटिंग? सो दिस इज रिलेटेड टू ऑफलोड टॅप चेंजिंग. ज्या वेळेस लोड ट्रान्सफॉर्मरचा आपण काय करतोय, झिरो करतोय किंवा डिस्कनेक्ट करतोय. सो दिस इज नथिंग बट ऑफलोड. नाउ on-load tap changing, it is most important and it is recently used. On-load tap changing, on-load tap changing, this cannot be done manually, it is happened automatically. म्हणजे आता काय, हा सेकंडरी कंडिशनचा जो आहे याची सेकंडरी कंडिशन ऍज इट इज आहे किंवा सेकंडरी टर्न्स ऍज इट इज आहेत असं कन्सिडर करा. ऑन द प्रायमरी साइड देयर आर सम टॅप्स आर प्रोव्हाइडेड and we are automatically changing the tap as per our load requirement. Okay, suppose initially my transformer having a load of 100 kV, पहिल्यांदा initially 100 kV आहे for first 4 hour from 7 to 10 or it may be from 6 to 10. बघा, at the morning time ला सकाळी 6 ते 10 पर्यंत सपोज देयर इज अ डिमांड, इट विल बी इनक्रीजेस, डिमांड इनक्रीज होते and load on that transformer it is nothing but 100 kV. ट्रान्सफॉर्मर वरती लोड काय आहे, 100 kV. From 10 to suppose it is nothing but 2 or we can call it as a 4, there is a minimum load on the transformer. ट्रान्सफॉर्मर मध्ये कमी लोड आहे असं कन्सिडर. at that situation लोड प्रेझेंट आहे त्याच्यावरती, आहे ना लोड? येस सर. Without interrupting that load or without disconnecting that load, I am changing the tapping.
बट इट कॅन बी डन ऑटोमॅटिकली. ते काय केलं जातं, म्हणजे जो लोड फेड केला जातोय तो डिस्कनेक्ट न होता सप्लायची कंटिन्युटी ऍज इट इज ठेवून आपण काय करणार, टॅप चेंज करणार. ओके, सप्लाय कंटिन्युटी इंटरप्ट न होता काय केलं जातं, टॅप चेंज केलं जातं. सी, इन ऑर्डर दॅट द सप्लाय मे नॉट बी इंटरप्टेड, म्हणजे सप्लाय इंटरप्ट न करता ऑनलोड टॅप चेंजिंग ट्रान्सफॉर्मर आर यूज. ऑनलोड टॅप चेंजिंग ट्रान्सफॉर्मर काय केला जातो, यूज केला जातो. दिस इज मोस्टली यूज इन रिसेंट पॉवर सिस्टीम मध्ये पण हा काय यूज केले. सो सच अ ट्रान्सफॉर्मर इज नोन ॲज टॅप चेंजिंग अंडर लोड कंडिशन और इट मे बी लोड ट्रान्सफॉर्मर. म्हणजे लोडेड ट्रान्सफॉर्मर आहे, त्याचं काय करायचंय, टॅप चेंज करायचं, त्याचं टॅपिंग चेंज करतो आपण. सो सी, व्हाईल टॅपिंग टू इसेन्शियल कंडिशन आर टू बी फुलफिल्ड. आता हे टॅप चेंज करताना दोन इसेन्शियल कंडिशन फुलफिल करायचे, बिकॉज वी आर प्रोव्हाइडिंग टॅपिंग ऑन द प्रायमरी साइड. प्रायमरी साइडला टॅपिंग काय करतोय, यूज करतोय. सपोज कन्सिडर अ स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर इज नथिंग बट at primary side voltage is more or secondary side? सेकंडरी साइडचं व्होल्टेज मोर असेल की प्रायमरी साइडचं स्टेप अप आहे, सेकंडरी साइड. इफ देयर इज अ स्टेप डाउन ट्रान्सफॉर्मर इज देयर, प्रायमरी साइडचं व्होल्टेज मोर असेल. ओके, सपोज कन्सिडर वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन having an voltage of 33 kV, we want to convert it into 11 kV or it may be 440 kV. At that situation on the primary side we are using a tapping. Primary side ला काय केले आपण, टॅपिंग चेंज केलं. सो सी, दॅट मीन्स बघा हे चार टॅपिंग आहेत असं कन्सिडर करा किंवा टॅपिंग पॉइंट आहेत. इनिशियली इट इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट. या पॉइंटला हे काय आहे, कनेक्ट केलेलं आहे, म्हणजे जे टॅपिंग जिथं केलेलं आहे ते या पॉइंटला कनेक्ट. I want to change the tap, so I want to connect here. Okay, see, tell me if the two electrode which are connected to each other, दोन इलेक्ट्रोड एकमेकाला कनेक्टेड आहेत, these electrode and these electrode, it can be connected to each other, and I am opening this circuit. What happen? What happened? Can you seen any video regarding file circuit breaker or opening? एखादा व्हिडिओ बघितलाय का तुम्ही ज्यावेळेस सर्किट ब्रेकर दोन ओपन होत आहेत त्यावेळेस, म्हणजे सर्किट ब्रेकरचे कॉन्टॅक्ट जे आहेत ते ओपन होतात हाय व्होल्टेज सर्किट ब्रेकरचे. व्हॉट विल हॅपन, आर्क इट विल बी प्रोड्युसेस, राईट नो. म्हणजे हाय व्होल्टेज असतं, ड्यू टू दॅट हाय व्होल्टेज if these two contact are separating from each other, at that situation the air it should be present surround that contact point. त्या contact point च्या भोवती जी काही air असेल, this air it will be get ionized and due to ionization there is a arc it will be formed. त्याच्या भोवती काय होते, आर्क फॉर्म होते किंवा असा जाळ फॉर्म होतो, आपण त्याला स्पार्क म्हणतो. ओके, सो टॅपिंग शुड बी डन स्पार्कलेस. स्पार्क झाला नाही पाहिजे. स्पार्क झाला तर काय होईल, जे कॉन्टॅक्ट आहेत कॉन्टॅक्ट टर्मिनल ते डॅमेज होतील. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ टॅप चेंजिंग देन, कॉन्टॅक्ट डॅमेज झाले म्हणजे एका टॅप चेंजिंगला जर एक कॉन्टॅक्ट डॅमेज होत असेल, then we want to taken it for repair purpose. Then what is the meaning of on load tap changing? This is the upload tap changing. Okay, so see, the load circuit should be not broken. लोडचं जे काय सर्किट आहे इट शुड नॉट बी ब्रोकन. ते ब्रोक झालं नाही पाहिजे किंवा सप्लाय इंटरप्ट झाला नाही पाहिजे लोडचा. सर्किट ऍज इट इज और इट विल मेंटेन अ कंटिन्युटी ऑफ सप्लाय and to avoid the arcing and prevent the damage of contact. So this care it should be taken. First one condition is essential that secondary circuit should not be broken, arcing will not be formed and it will prevent damage of that contact. ते जे काही contact आहे ते damage होता कामा. And then second one, no part of the winding should be short circuited while adjusting the tap. Okay, ज्यावेळेस टॅप ऍडजस्ट करतोय किंवा टॅपिंग करतोय
At that situation, there should be no part of the winding, it should be short circuited. Winding चा काही part short circuit नाही झाला पाहिजे. Okay, winding part, it should not be short circuited while adjusting or while changing this tap. Tap change करताना winding चा part short circuit झाला नाही पाहिजे. If the winding part, it will be short circuited, that current, it will be flowing from that short circuited terminal. So due to that, again there is a contact terminal, it will be broken, or it may be there is a arc, it will be formed. So this precaution, it should be taken. Now how it can be done, हे कसं केलं जातं बघा. Supply ची continuity तर maintain करायचे. That means this can be achieved by doing one connection like one diverter point. एक डायव्हर्टर टर्मिनल किंवा डायव्हर्टर स्विच आपण काय करतो त्याच्यामध्ये यूज करतो. सी हिअर इट इज डायव्हर्टर स्विच, इट कॅन बी यूज. त्याच्यामध्ये बघा इथं डायव्हर्टर स्विच काय केलंय, यूज केलंय. सो सी, while changing this tap from one terminal to other terminal, at that situation via this diverter point we are maintain the continuity of supply. Supply ची continuity काय करतो आपण, maintain करतो. Okay, supply continuity, it can be maintained by using diverter switch, and once our tap changing, it can be happen, we are opening this diverter switch. Diverter switch open केलं की ते सर्किट जे आपण क्लोज केलं होतं डायव्हर्टरचं, ते काय होईल, open. Okay, so similarly if we consider our general example, आपण bypass रोड म्हणतो ना. सो सपोज मला या रोडचं, हा मेन रोड आहे, मेन रोड वरती काहीतरी कन्स्ट्रक्शन करायचंय, ट्रॅफिक पण चालू राहिलं पाहिजे. ऍट दॅट सिच्युएशन आय विल कन्स्ट्रक्ट वन ऑफ द बायपास. सो इट इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ डायव्हर्टर. जिथं आपण बायपास असतो किंवा रोडचं कन्स्ट्रक्शन काम चालू असेल तिथं एक बोर्ड लावलेला असतो बघा, डायव्हर्जन असतो ना. सो डायव्हर्जन इज नथिंग बट या रोडनं जाण्यापेक्षा इकडल्या रोडने जावं. You will reach your destination. So see, if I want to change here, at that situation I will flow the continuity of the supply on the diverter path. Diverter path na मी continuity देणार supply ची, and once I will clear this tap changing, माझं हे tap changing complete झालं की I will open the diverter switch. इथलं diverter switch जे यूज केलेलं आहे ते open करणार. Then the current flowing from this open switch, it will be broken or it will be stopped. Total current, it will be flowing from this previous way, right? No, so this is one type of tap changing, that is on load tap changing. It can be done and it is done automatically. Okay, it is done automatically. Getting लक्षात आलं का? हा, hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is tap changing transformer, and these are the two types of tap changing transformer. Okay, so in this way we will conclude this today's lecture, and we will stop here. In the tomorrow's lecture we will discuss regarding some problem. Okay, so